ओंटारियो ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 73% ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੂਪ ਨੇ ओंटारियो ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਫ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਰਾ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। On November 20th, Education Workers Central Bargaining Committee reached a tentative agreement with the Ford government and the Council of Trustees Association. In an online ratification vote for the last week and a half, frontline education workers, many of whom have second or even third jobs, have had the opportunity to make their voices heard. That ratification vote closed last night. It has been a long road to get here for my 55,000 education worker colleagues. The provincial government thought they could play the same type of games with us that governments have used against workers for years. They thought they could divide us. They thought they could dictate terms on us. They thought we'd roll over, we'd suck it up, and we'd accept less than we're worth and less than our school needs. Instead, we stood our ground. We stared down this government. After a decade of being dictated to, we refused to back down even when our rights to bargain and strike were stripped from us. We shook this province with our protests. We showed Ontarians that you can stand up to a bully for what is just and right. And we ended up with a deal that more than doubled the wage increase that the government tried to force upon us. Now education workers have spoken. 41,559 of our 55,000 workers voted in this ratification process, and 30,330 voted in favor of this tentative agreement. That is 73%. I could not be more proud of my coworkers, of the early childhood educators, custodians, office workers, maintenance workers, EAs, secretaries, social workers, lunchroom supervisors, library technicians, and so many more. I have spent every minute since I became the president of the OSBCU advocating for my workers because I know the need, the poverty, and the despair education workers have been forced into. It is my greatest hope that this deal begins to alleviate the need and shows workers that after years of being overlooked and underappreciated, that our work is valuable. I want to remind you how we got here. I stood in this very room 166 days ago on June 23rd, the day that we delivered over 30,000 letters from education workers across this province to this Premier. Many of you were there that day as well, and I shared some sobering statistics then. That education workers earn, on average, just $39,000 a year. That after a decade of governments putting a finger on the scales to undermine the opportunity workers had of fairly and freely bargaining a collective agreement, we had less money in our pockets than in 2012. That more than half of all education workers have a second job. That over 70% of frontline education workers are women who see the gender pay gap widening year after year. चिंता ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੀਆਂ ਤਾਲਿਬ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁਠਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 101% ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਕਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਨਾਓ 9876786067। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਰ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ, ਜੋਤਿਸ਼, ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ 9876786067।